Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The Hungarian communities of 5 continents commemorate the anniversary of the 1956 revolution. The scholarship holders of the State Secretaries Csoma Sándor Kőrösi and Sándor Petőfi programs are also helping the organization or revival of commemorations around the world, even where it has no tradition yet. Many refugees from 1956 live in the diaspora, and the celebration of the 23rd of October is for them and for their descendants the expression of national affiliation and the link to the motherland. Most of them settled in the United States, Great Britain, Canada, Germany, Switzerland, and France, so the remembrance in these countries is a cultural event of extraordinary importance. Hundreds of thousands have demonstrated in London against the ending of Britain's EU membership, which is more than ever before, and for a new referendum at least on new conditions of Brexit. A massive event was organized by a group of people called the People's Vote, which was formed in the spring with the participation of well-known public figures, politicians and business leaders to fight for a new referendum. The People's Vote has already held a mass demonstration on the 2nd of June, the second anniversary of the referendum on EU membership, with some hundreds of thousands attending the event. However, for the Saturday demonstration, the organization's own estimates show that this crowd has multiplied. The People's Vote estimate on Saturday afternoon stated that the number of participants was around 570,000. The spokeswoman of the Scotland Yard says the London police cannot even estimate the size of the crowd. Such a serious matter as the death of Jamal Khashoggi cannot be left without consequences for the relations between the EU and Saudi Arabia, which happened in Saudi Arabia's consulate in Istanbul, said Austrian Foreign Minister Karin Kneißl. The British government is considering the Saudi report, and the Netherlands is calling for further investigations. Saudi Arabia acknowledged on Saturday that the journalist died as a result of a scuffle in its consulate in Istanbul. We will send our sincere condolences to the Jamal Khashoggi family after confirming his death. We will consider the Saudi declaration and our next steps, said the British Foreign Minister, on the other hand, adding it was a terrible act and the responsible ones should be held accountable. In response to the Saudi declaration, Dutch Prime Minister Mark Rutte urged further investigation on the matter. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has until further notice suspended the destruction of a Bedouin village in the West Bank. We'll give a chance for further negotiations and for the bids from various stakeholders in recent days, said Netanyahu. There are about 200 people living in Khan al-Ahmar, east of Jerusalem, between 2 Israeli settlements, most of them in primitive buildings. The Bedouin village has become a symbol of the occupation and the destruction of Israeli settlement policy recently. The Israeli authorities accuse residents of Khan al-Ahmar of illegally settling in the area. The villagers had the time to leave their homes by the 1st of October, which are planned to be demolished completely. The European Union and the United Nations have also expressed concern over the fate of the settlement and called for the Israeli government to review its decision. Finally, for the weather, a cold front and cloudy weather will arrive on Tuesday. Smaller amounts of precipitation can, however, only be expected in the northeastern parts of the country. The western northwestern winds can be accompanied by lively, sometimes even strong gusts. At dawn, the air will cool down to 2 to 8 degrees, and peak temperatures during the day are expected to be between 12 and 17 degrees. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broyerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die ungarischen Gemeinden auf 5 Kontinenten erinnerten an den Jahrestag der Revolution von 1956. Die Stipendiaten der Csoma Sándor Kőrösi und Sándor Petőfi Programme des Staatssekretariats helfen auch bei der Organisation oder Wiederbelebung von Gedenkfeiern auf der ganzen Welt,
wo es noch keine Tradition hat. Viele Flüchtlinge aus dem Jahr 1956 leben in der Diaspora und die Feier des 23. Oktober ist auch für sie und ihr Nachkommen Ausdruck der nationalen Zugehörigkeit und der Verbindung zum Mutterland. Die meisten von ihnen haben sich in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Deutschland, der Schweiz und Frankreich niedergelassen, sodass die Erinnerung in diesen Ländern ein kulturelles Ereignis von außerordentlicher Bedeutung ist. Hunderttausende haben in London gegen das Ende der britischen EU-Mitgliedschaft, also Brexit, demonstriert, mehr als je zuvor und für ein neues Referendum, zumindest über die Bedingungen des Brexit. Die große Veranstaltung wurde von einer Gruppe von Menschen organisiert, die The People's Vote genannt wurde und im Frühjahr unter Beteiligung bekannter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Politikern und Wirtschaftsführern gegründet wurde, um für ein neues Referendum zu kämpfen. Die Volksabstimmung hat bereits am 2. Juni, dem zweiten Jahrestag des Referendums über die EU-Mitgliedschaft, eine Massendemonstration abgehalten, an der Hunderttausende teilnahmen. Für die Samstagsdemonstration zeigen die eigenen Schätzungen der Organisation, dass sich diese Menge vervielfacht hat. Die Schätzung der Volksabstimmung am Samstagnachmittag ergab, dass die Teilnahmeanzahl bei 570.000 lag. Die Sprecherin der Scotland Yard sagt, die Londoner Polizei könnte die Größe der Menge nicht einmal abschätzen. Eine solche ernste Angelegenheit wie der Tod von Jamal Khashoggi könnte nicht ohne Folgen für die Beziehungen zwischen der EU und Saudi-Arabien bleiben, die im saudischen Konsulat in Istanbul stattfanden, sagte die österreichische Außenministerin Karin Kneißl. Die britische Regierung erwägt den saudi-arabischen Bericht und die Niederlande forderten weitere Ermittlungen. Saudi-Arabien hat am Samstag bestätigt, dass der Journalist infolge eines Tumults in seinem Konsulat in Istanbul gestorben ist. Wir werden der Familie Jamal Khashoggi unser aufrichtiges Beileid aussprechen, nachdem wir seinen Tod bestätigt haben. Wir werden über die saudische Erklärung und unseren nächsten Schritt nachdenken, sagte das britische Außenministerium auf der anderen Seite und fügte hinzu, es war eine schreckliche Tat und die Verantwortlichen sollten es zur Rechenschaft gezogen werden. Als Reaktion auf die saudische Erklärung drängte der niederländische Premierminister Mark Rutte auf weitere Untersuchungen zu diesem Thema. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat bis auf Weiteres die Zerstörung eines Beduinendorfes im Westjordanland ausgesetzt. Wir werden eine Chance für Verhandlungen und für die Angebote von verschiedenen Interessengruppen geben, sagte Netanyahu. In Khan al-Ahmar, östlich von Jerusalem, leben etwa 200 Menschen zwischen zwei israelischen Siedlungen, die meisten in primitiven Gebäuden. Das Beduinendorf ist in jüngster Zeit zu einem Symbol der Besatzung und der Zerstörung der israelischen Siedlungspolitik geworden. Die israelischen Behörden beschuldigen Bewohner von Khan al-Ahmar, sich illegal in der Gegend niedergelassen zu haben. Die Dorfbewohner hatten bis zum 1. Oktober Zeit, ihre Häuser zu verlassen, die komplett abgerissen werden sollten. Die Europäische Union und die Vereinten Nationen haben ebenfalls ihr Besorgnis über das Schicksal der Siedlung zum Ausdruck gebracht und die israelische Regierung aufgefordert, ihre Entscheidung zu überprüfen. Und schließlich zum Wetter. Eine Kaltfront und wolkiges Wetter werden am Dienstag erwartet. Kleinere Niederschlagsmengen sind jedoch nur im Nordosten des Landes zu erwarten. Die west-nordwestlichen Winde werden von lebhaften, manchmal starken Böen begleitet. Im Morgengrauen wird die Luft auf 2 bis 8 Grad abkühlen. Die Höchsttemperaturen am Tag werden zwischen 12 und 17 Grad erwartet. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות הטי TV. שמי אדם ברויר וכעת החדשות בעברית. הקהילות ההונגריות מ5 יבשות יציינו את יום השנה למהפכת 1956. מחזיקי המלגות קולישית שומו שנדור ושנדור פטפי ותוכניותיהן גם עוזרים לארגון ולחידוש הנצחות ברחבי העולם, גם במקומות בהם המסורת עוד אינה קיימת. פליטים רבים מ-1956 חיים מחוץ להונגריה, וחגיגות ה-23 באוקטובר להם ולצאצאיהם הן ביטוי של השתייכות לאומית וקשר למולדת. רובם התיישבו בארצות הברית, בריטניה, קנדה, גרמניה, שוויץ וצרפת, כך שהאזכרות במדינות אלה הן אירוע תרבותי בעלי חשיבות יוצאת דופן. שיא של מאות אלפים הפגינו בלונדון נגד סיום חברותה של בריטניה באיחוד האירופי ולמשאל עם לפחות על תנאים חדשים של ברקסיט. האירוע המסיבי אורגן על ידי קבוצת האנשים הצבעת העם שנוסדה באביב בהשתתפות אנשי ציבור ידועים, פוליטיקאים ומנהיגים עסקיים להיאבק על משאל עם חדש. הצבעת העם כבר קיימה הפגנה המונית ב2 ליוני, יום השנה השני של משאל העם על החברות באיחוד, עם מאות אלפים משתתפים. עם זאת, להפגנה ביום שבת, הערכות של הארגון עצמו מראות כי הקהל גדל. לפי הערכתם בשבת אחר הצהריים מספר המשתתפים היה סביב
570,000. דוברת הסקוטלנד יארד אמרה כי המשטרה בלונדון אינה יכולה להעריך את גודל הקהל. עניין רציני שכזה, כמו מותו של ג'מאל קסוג'י, אינו יכול להיות ללא השלכות על היחסים בין האיחוד האירופי לסעודיה, כפי שקרה בקונסוליה הסעודית באיסטנבול, אמרה שרת החוץ האוסטרית קרין קניסל. ממשלת בריטניה שוקלת את הדוח הסעודי, והולנד קוראת לחקירה נוספת. ערב הסעודית הודתה בשבת כי העיתונאי מת כתוצאה ממאבק בקונסוליה באיסטנבול. אנחנו שולחים את תנחומינו הכנים למשפחתו של ג'מאל קסוג'י עכשיו שאישרנו את מותו. משרד החוץ הבריטי דורש לשקול את ההצהרה הסעודית ואת הצעדים הבאים, והוסיף, זה היה מעשה נורא, האחראים צריכים לתת דין וחשבון. בתגובה להצהרה הסעודית קרא ראש ממשלת הולנד מרק רוטה לחקירה נוספת בנושא. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו השעה עד להודעה חדשה את הריסתו של כפר בדואי בגדה המערבית. אנחנו נספק הזדמנות למשא ומתן ולהצעות של בעלי עניין שונים בימים האחרונים, אמר נתניהו. כ-200 איש מתגוררים בח'אן אל-אחמר, מזרחי לירושלים, בין שתי התנחלויות ישראליות, רובן בבניינים פרימיטיביים. הכפר הבדואי הפך לסמל הכיבוש ולהרס מדיניות ההתיישבות הישראלית בתקופה האחרונה. הרשויות הישראליות מאשימות את תושבי ח'אן אל-אחמר בהתנחלות בלתי חוקית באזור. לכפרים היה זמן לעזוב את בתיהם עד 1 באוקטובר, אותם מתכננים להרוס לחלוטין. האיחוד האירופי והאו"ם הביעו אף הם דאגה לגורל ההתנחלות, וקראו לממשלת ישראל לבחון מחדש את ההחלטה. ולמזג האוויר, חזית קרה ומזג אוויר מעונן יגיעו ביום שלישי, כמויות קטנות יותר של משקעים צפויים רק בצפון מזרח הונגריה. רוחות מערביות, צפון מערביות ילוו משאבי רוח חזקים יותר. עם שחר האוויר יתקרר ל-2 עד 8 מעלות, טמפרטורות השיא בהמשך היום צפויות להיות בין 12 ל-17 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com, broyerpress.com. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר ושבת שלום.